Hello everyone, welcome to my session on compound interest. Okay, already previous వీడియోలో మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. See, in the compound interest also two methods. One is using formulae and second one without using formulae. But in some cases we must using formulae. So I am going to explain both cases. Okay, మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అందులో మీరు ఫాలో అవ్వండి. రైట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో A is equal to total amount. A equal to total amount. What is the P? That is equal to principal. I equal to interest. R equal to rate of interest. T equal to T or N, time period. Okay, T or N is equal to time period. Here కాంపౌండ్ మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో I ఈక్వల్ టు PTR by 100 అన్నాం. అంటే ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ 1 ప్లస్ R by 100 whole to the power of N or T, whatever it is. Okay, this is the formula. When if you are calculated interested yearly, if you are calculated interest yearly, then A equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of N. Now, suppose interest being calculated half yearly, quarterly, or etc. Okay, suppose half yearly. Then what happened here? In this case, suppose if you want to calculate interest being half yearly, then total amount is equal to P into 1 plus R by 2 by 100 whole to the power of 2n or 2t. Per year, how many half years are there? 2 years, 2 halves. That's why you divide this R with 2 and multiply time span with 2. Suppose quarterly. Now, same, A equal to P into, per year, how many quarters are there? 4 quarters, right? 1 plus, now you divide this rate of interest with 4 by 100 whole to the power of 4n. Suppose interest being calculated monthly. Then what happened? A equal to P into 1 plus, per year, how many months are there? 12 months. You divide this rate of interest with 12 by 100 whole to the power of 12n. That's it. Suppose interest being calculated daily. Then what happened? A equal to P into 1 plus R by 365 or 366. It depends on ordinary year or leap year. Suppose ordinary year, R by 365 whole to the power of 365n. Suppose leap year, R by 366 whole to the power of 366n. Okay, generally questions are asked in half yearly or quarterly. Okay, monthly kuda, even POs kuda monthly ade maragadu. Okay, half yearly or quarterly. Only half yearly and quarterly generally we are using formulas. Otherwise, just to go through the logic. Okay, I'm going to explain logic and formula as well. Now, go to the first one. What is the first question here? A is A invested an amount 1 lakh, 10,000 at a compound interest at the rate of 10% per annum for a period of 3 years. How much amount A will get after 3 years? I'm going to explain in 2 cases, 2 conditions. Now, what is the first one? Formula base. Okay, what is the formula base? Here A is equal to 10,000, right? Rate of interest equal to 10% and the time span is equal to 3 years. Now what we require? We require rate of total amount is equal to 3 into 1 plus R by 100, 10 by 100 whole cube. Okay, so this is equal to cancel. So what happened? This is equal to 10,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. So 0, 0, 0, 3 zeros gets cancelled. So 11 cube, that is equal to 1331 and 0. What we required? A invested here, how much amount will A will get after 3 years? So what is the amount? That is equal to 13,310 rupees, which is required answer. Okay, now logic. What is the difference between simple interest and compound interest? In the simple interest, we calculate interest on the principal only.
But what about in the compound interest? We should calculate interest on the principal and interest on the previous interest also. Okay, that means up to 1 year, both simple interest and compound interest are same. Up to one term. What is the term? Either quarterly or half yearly or 1 month or 1 day, whatever it is. Up to first term, both simple interest and compound interest are same. Suppose one term is equal to 1 year. One term equal to 1 year. So in the second year, here, what is the simple interest? Interest calculated on the principal only. But what about the compound interest? Interest calculated on the principal plus interest calculated on the first year interest also. That is the compound interest. That is the difference between simple interest and compound interest. Okay. Now, here, what is the total amount? The total amount is equal to 10,000, right? The total amount is equal to 10,000. Okay, what is the rate of interest? That is equal to 10%. What is the first year? What is the 10%? That is equal to 1,000 rupees or not. Now, what is the second year? This is 10% and 10,000. That is equal to 1,000 plus 10% on this amount. 10% of previous interest also, right? I already explained in the compound interest. 10% interest on this one plus 10%. What is the 10% of 1,000? That is equal to 100 or not. Okay. Now come to the third year. What we required? We required 3 years after 3 years or not. Now what is the third year? That is equal to 1,000 principal on interest on principal plus interest on the previous interest. What is the previous interest here? That is equal to 1,000 plus 1,000 plus 100. So that is equal to 2,100 or not. That is equal to 2,100. So what is the 10% 2,100? That is equal to 210. So what is the sum? 1,000, 2,000, 3,000, 3,300, 3,310. So this is the interest. But what we required total amount. So total amount is equal to principal plus interest 3,310. So 13,310, which is required answer. Is it clear? This is the method. But here 10,000. So this technique is very simple. This technique. But in some cases, this technique is very simple compared to the formula base. Okay. So better to learn both techniques. Better to learn both techniques. కొన్ని చోట్ల ఏంటవుతుంది, మన ఫార్ములా అప్లై చేసి వస్తుంది. కొన్ని చోట అయితే మాత్రం లాజిక్ అప్లై చేయాలి. సో ఎక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, ఎక్కడ లాజిక్ అప్లై చేయాలని మీరు ప్రాక్టీస్ లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Rupees 7,500 borrowers compound interest 4% per annum. What will the amount be paid after 1 year if interest is calculated half yearly? Now I am going to explain in two cases. One is using formula and the second one is without using formula. Now come to the formula. What is the formula? Interest being calculated half yearly. So what is the total amount? Is equal P into 1 plus R by 2 by 100 whole to the power of 2n. Right? Here, what is the amount? That is, what is the principal? That is equal to 7,500. What is the rate of interest? 4%. What is the time span? That is equal to 1 year. Okay. Here, what is the A is equal to 7,500 into 1 plus. What is the rate of interest? 4 by 2 by 100 into 2 into 1. 2n kada? N equal to 1 year. So this is equal to 2 and this is equal to 50. So what happened? This is equal to 7,500 into 51 by 50 into 51 by 50. 2 zeros gets cancelled. 5, this is equal to 3 times. So what is the 51 square? Here 51 square is equal to 25 plus 1. 26, 0, 1 into 3. So this is equal to 3, 0, 8, 1, that equals 7. So what is the answer? If interest calculated half yearly, what will be the amount paid after 1 year? That is equal to 7,803 rupees, which is required answer. Now without using formula, how to solve this one?
If you want to calculate without using formula, okay, principal equal to 7,500. Rate of interest, you divide this number with rate, divide the rate of interest with 2. Why? Because here we required half yearly. So this is equal to 2%. And what is the term? 2 terms. Why? Because we require to calculate half yearly. Per year, how many half years are there? 2 years. Two terms. So that is equal to. Now, first one, 7,500. 1% is equal to how much? 75 rupees. 2% is equal to how much? That is equal to 150 or not. Now, second year, this is equal to 150 plus 1% is equal to 1.5. 2% is equal to 3 rupees or not. Now, what is the total? The total is here the principal. The total is principal plus total interest. What is the total interest? 303. What is the principal? 7,500. So what is the answer? 7,803, which is required answer. That's it. Okay, na? Is it clear? So suppose మీరు ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దీంట్లోకి వెళ్తారు. అదే లాజిక్. ఎస్పెషలీ మన ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఇక్కడ మన టోటల్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. అదే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అమౌంట్ లో నుంచి మనం ఏంటి ప్రిన్సిపల్ సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ అమౌంట్ అడిగితే ప్రిన్సిపల్ కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తాం. అదొక్కటే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? Next question. If the interest is a component annually, find the compound interest to 2,000 after 3 years at 10% per annum. Now, two methods. First method, 2,000 into 1 plus, what is the rate of interest? 10 by 100 whole cube. Why? Because here interest being calculated annum. So, gets cancelled. So, 2,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 gets cancelled. So this is equal to 2 into 1331. So that is equal to 2662, right? Now, but what we require compound interest. We require compound, not total amount. Here, this is equal to total amount, right? So suppose if you want to interest, then what happened? Total amount minus principal or not. 2662 minus 2,000. So that is equal to 662, which is required answer. That's it. Okay. Suppose if you go through the logic, then what happened? If you go through the logic, then what happened? Total principal is equal to 2,000. Time span is equal to 3 years. Rate of interest equal to 10%. Now come to the first year. What is the first year? 10% of 2,000, that is equal to 200. Next is second year. 10% of 2,000, that is equal to 200 plus 10% of 200, that is equal to 20. Is it clear? Next, what is the third year? That is equal to 200 plus 10% of this amount. What is this one? 420. So this is equal to 42 or not. What we required? We required compound interest only. So no need to add this one. So just add 662, which is required answer. So here, apply the formula and then you need to subtract principal plus principal from amount. Then only you will get the interest. But what happened in this case? No need to subtract. Directly you will get the answer. Okay, Nana? What next? Rupees 50,000 is borrowed to compound interest at the rate of 1% for the first year, 2% for the second year, and 3% for the third year. Find the amount to be paid after 3 years. ఇక్కడ ఎలా చేయాలంటే 50,000 into P into 1 plus R by 100. What is the rate of interest? 1 by 100 into ఇక్కడ మనకి ఏంటి కావాలి? హియర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి ఇది, మరి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్. సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, థర్డ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ అది కూడా చూసుకోవాలి కదా. సో 1 plus
2 by 100 into 1 plus 3 by 100. ఓకే, సో ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏం లేదు, a equal to p into 1 plus r by 100 whole to the power of n. 1 year అయితే ఏం చేస్తాం, if n is equal to 1, that implies a equal to p into 1 plus r by 100. If n is equal to 2, then what happen? A equal to p into 1 plus r by 100 whole square. That means into 1 by 1 plus r by 100 or not. Suppose n is equal to 3, then what happen? A is equal to p into 1 plus r by 100 into 1 plus r by 100 into 1 plus r by 100. Why? Because to the power of 3. But what happened here? First year 1%, second year 2%, third year 3%. So year first year 1%, second year 1. Suppose first year r%, second year r%, first year r%, second year r%, third year r%. So ఈ r ప్లేస్ లో 1, 2, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా బేస్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు లాజిక్ చేద్దాం. So how to logic? This is 50,000 rupees. Okay, now first year. What is the first year? 1%. 10% equal to 500. 1% is equal to 50. Second year. Second year enti 2%. 2% is equal to 100 plus 2%. 1% is equal to 0.5. The 1% is equal to 0.5 because 10% equal to 5. 1% is equal to 0.5. So 2% is equal to 1. Now come to the third year. 100 and no 3% together. So 3%, then what happened? 3% on 5,000. So this is equal to 10% equal to 500. 1% equal to 50. 3% is equal to 150 plus 3% on 151. 3% on 151. 10% equal 15.1. 1% equal 1.51. Okay, into 3. 3%, right? So this is equal to what happened? 3, 5, 2. Now what we require? Find the amount paid after 3 years. So what is the total? This is equal to 200, 300, 300 and 3.53. This is the interest. But what is the total amount? That is equal to 50,000 plus 303.53. So what is the answer? 50,000, 303.53, which is required answer. మీరు ఫార్ములా అప్లై చేసినా అదే వస్తుంది. ఫార్ములా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఏ. సో మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ 1, 2, 3% ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కష్టం అవుద్ది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2.53 వచ్చింది చూసారా. సో ఇది మన 3.53. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4. This is equal to 4, right? 3 1 times 3, 3 5 times 15, 5 1, and this is equal to 4, right? So 2 kaadu. Here 3 1 3, 3 5, 15 5 1, this is equal to 4. So 100 200 304.53. So this is equal to 50,304 rupees 53 paisa, which is required answer. Okay, at what rate percent compound interest will 400 amount to 441 in 2 years? So it is little bit difficult. ఇక్కడ మనం లాజిక్ అప్లై చేద్దామంటే కష్టం, ఇక్కడ మాత్రం మనం ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సిందే. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? A equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of n. What is the A? That is equal to 441 is equal to 400 into 1 plus what is the rate of interest? మనకు తెలియదు. R by 100 whole square. So 441 by 400 is equal to 1 plus
r by 100 whole square. So this is 21 square. 21 by 20 whole square is equal to 1 plus r by 100 whole square. Square square gets cancelled. 1 plus r by 100 is equal to 21 by 20. So what happened? 1 plus 1 by 20 or not? Okay, this is suppose this improper, if you want to convert improper fraction, mixed fraction, that is 1 by 20. 1 gets cancelled. And this is equal to 5 times. So what is the rate of interest? That is equal to 5%. ఇక్కడ మనం లాజిక్ అప్లై చేద్దాం అంటే మాత్రం ఇట్స్ డిఫికల్ట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ జనరలీ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా. నేను మీకు అర్థం కానీ ఇన్ని స్టెప్స్ చేశాను, బట్ ఇన్ని స్టెప్స్ మాత్రం వేయద్దు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడగానే 20 ఇక్కడ మీరు రైస్ వేయాలన్నమాట. ఎక్కడంటే ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే 441 21 square 400 20 square. So what happened here? This is equal to 1 plus 1 by 20 is equal to, okay, so that is equal to 1 plus r by 100. If ఇలాగ మనం వేయగలిగితే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అంతేకాని ఇన్ని స్టెప్స్ మాత్రం వేయద్దు. ఇదేంటి 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్, ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ముందు మన ప్రాక్టీస్ అయ్యి మనకు కాన్సెప్ట్ వస్తే అప్పుడు అవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 2000 rupees at 5% per annum compounded yearly for 2.5 years. ఇక్కడ ఇయర్లీ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, లాజిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఫార్ములా అదేమవుతుంది. ఒక ఫార్ములా అంటే ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. అక్కడ 2.5 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5/2 అంటాం. ఓకేనా? సపోజ్ ఫార్ములా అయితే అది కాకుండా డైరెక్ట్ లాజిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000. ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ 2000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ 5% ఓన్లీ. వై? బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇయర్లీ. టైమ్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5 years. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్? 5%, 10% ఈక్వల్ 200, 5% ఈక్వల్ టు 100. సెకండ్ ఇయర్ 100 ప్లస్ 5, అందుకే 5% కాబట్టి. థర్డ్ ఇయర్లో హాఫ్ ఇయరే ఉంది. అంటే ఏంటి, 5%, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 ఆర్ నాట్? ఓకే, 1 ఇయర్కి అయితే 100, హాఫ్ ఇయర్కి అయితే 50 అనా? నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దిస్ అమౌంట్. దిస్ అమౌంట్ ఎంత? 205. 205లో 10% ఈక్వల్ టు 20.5. 5% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.25 ఆర్ నాట్? దిస్ ఇస్ పర్ ఇయర్, బట్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే బై 2 అయినా. సో అది కూడా 5.125. సో 5.125. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250 ప్లస్ 10.125. సో 260.125 which is required answer. That's it. ఏ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. అదే ప్రిన్సిపల్ అడిగాడంటే ఇక రౌండెడ్ ఫిగర్ రౌండెడ్ చేస్తాము. జస్ట్ యాడ్ 2000 and 260.125. దట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 260.125. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. A sum of money placed compound interest doubles itself in 5 years. How many years it becomes? 8 times. See, in the compound interest, we calculate interest on the principal and interest on the previous interest also. Just కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం. Here, we can calculate interest on the previous amount. That's it. Previous amount. అంతే కదా? Suppose 1 year, some x is there. Second year, so interest on this amount. Third year, interest on this amount. Fourth year, interest on this total amount, right? So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, రైట్, సపోజ్ ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ అనుకుందాం. అమౌంట్ 2x, హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 5 years ఆర్ రిక్వైర్డ్. 2x 4x అవ్వాలంటే, అంటే ప్రిన్సిపల్ కి 2 times అయితే 5 years. సో దీది 2 times అవ్వాలి అంటే ఎందర్ 5 years.
మరి దీనికి మళ్ళీ అగైన్ 2 years అవ్వాలి అంటే that equal to another 5 years. So total how many years are there? So this is equal to 8x. So this equal to 5. So what is the answer? 15 years, which is required answer. Okay, this is the principle. X 2x అవ్వాలంటే 5 years, 2x 4x అవ్వాలంటే 5 years, 4x 8x అవ్వాలంటే another 5 years. మనకు కావాల్సింది 8 times. So what is the total? That is equal to 15 years. Next, at what rate percent compound interest does a sum of money become 9-fold in 2 years? ఇక్కడ చూడండి, sum of money becomes to 9-fold. So principal is equal to x. What is the total amount? That is equal to 9x or not? That is equal to 9x. So 9x is equal to x into 1 plus we require rate of interest by 100 whole to the power of t. Gets cancelled. So 1 plus r by 100 is equal to 3, right? 9 equal to 3 square. Square gets cancelled. So what is the r by 100? Is equal to 2. So what is the rate of interest? That is equal to 200%. Okay, 2 years లో 9 times అవ్వాలి అంటే ఇక మనకి ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి? 200% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. Now, if the compound interest on a certain sum for 2 years is 3%, be 101.50, what would be the simple interest? ఇక్కడ చూడండి, 2 years కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 101.50 అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ అప్లై చేయండి. దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ 3%, ఇక్కడ 101.50. సో ఏం చేద్దాం, this is 50 and this is 50 చేయొచ్చు. Second year compound interest same, no doubt. But what is the compound interest? Simple interest same, no doubt. Compound interest 50 plus 3% on 50. What is the 1%? 0.5. 3% 50. That is called 1 rupee 50 paise or not? So 50 plus 50 plus 1 rupee 50 paise. This 1 rupee 50 paise, this is the compound interest. But what is the simple interest here? That is equal to 100, which is required answer. That's it. Simple. But ఇక్కడ మన ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనం టోటల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే లాజిక్ అప్లై చేయండి. లాజిక్ అప్లై చేసి చేయాల్సిందే తప్ప మామూలుగా మన ఫార్ములా బేస్ అయితే ఎక్స్ అని తీసుకుంటే చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్ అవుతుంది. ఓకేనా? The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 400. Find the compound interest if the same rate and the same time. See, the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is equal to 400. మనకి అమౌంట్ ఎంత తెలియదు. Find the compound interest at the same rate and same time. 10% and 2 years. If you observe, for 2 years, that is equal to 400. Per 1 year, that is equal to 200 rupees or not. Right? That means 10% of the amount is equal to 200. 100% of the amount is equal to how much? So this is equal to into 10. So this is equal to into 10. So that is equal to 2000 rupees or not? That is equal to 2000 rupees. Right? Now, if you observe. So what is the principal here? That is equal to 2000 rupees. Now come to the compound interest. First year 10%, 200. Second year 10%, 200 plus what is the 10%, right? So that equal to 20. So that is equal to 420. But no need to solve all these things. A simple method is there. Just to apply logic, just to use your brain. It's very simple. What is the interest? 200, right? Per 1 year. So first year 200. What is the second year? 200 same plus 10% of 200, that equal to 20. So what is the 420 or not? So మనం ఇవంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
జస్ట్ ఇది ఒక్కటి చేస్తే చాలు, దట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మన అంత లాజిక్ మీద వెళ్తుంది, గాబరా పడద్దు. ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ 2 years is 105 and the simple interest equal to 100. Find the rate of interest per annum and the sum. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years. 2 years 100 అంటే 50 and 50 ఏనా? ఫస్ట్ టర్మ్ వరకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అంటున్నాం, అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 50. ఓకే, సో సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో 50 ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి 105, అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నట్టు. ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 105 అన్నాడు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 100 అన్నాడు. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ 50 రూపీస్, సెకండ్ ఇయర్ 50 రూపీస్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? అప్ టు ఫస్ట్ టైం బోత్ ఆర్ సేమ్, సో 50-50. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరి 50 ప్లస్ 5 రూపీస్, ఎందుకంటే 105. నౌ కమ్ టు దిస్ కేస్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి రిక్వైర్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 50కి 5 అయితే, 50కి 5 అయితే 100కి హౌ మచ్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10% అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10%. Now what we require, principal, sum or principal, whatever it is. 10% of the amount is equal to 50. Why 50? This is 2 years interest. 1 year equal to 50. 100% of the amount is equal to how much? So into 10. Here into 10. So this is equal to 500, which is required answer. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 100 అయినప్పుడు ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 50-50. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అవ్వాలి? అప్ టు ఫస్ట్ టర్మ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, సో 50 and 50. హియర్ 105 is there. సో సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో 50 ప్లస్ ఎక్స్ట్రా 5. సో దిస్ 5, how to get this 5? Interest on this 50 or not? This 5 is interest on the 50. So that equal 10%. So rate of interest equal 10%. Now what we require, principal. That means 10% of the amount is equal to 50, clearly mentioned. 100% of the amount is equal to how much? That is equal to 500, which is required answer. Next, the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money 4% per annum for 2 years is 2, and find the sum. మనకి ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు, మనకి ఏం చేద్దామంటే లెట్ us take ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుందాం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 4% అండ్ టైమ్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 years. నౌ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 4% on 100, 1% equal to 1 rupee, 4% equal to 4 rupees, same. Second year 4 plus ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1% on 4, that is equal to 0.04. 2%, that is equal to 0.08 or not. After 2 years, what is the difference between simple interest and compound interest? That is 0.08 or not. If the difference is equal to 0.08, the principal is equal to 100. But what is the difference here? If the difference equal to 2, then how much? So 2 by 0.08 into 100. Okay, so what happened? Let us take this is equal to 200 by 8 into 100. 4 2 times 4 8, let's cancel 8 2 5. So this is 2500, which is required answer. That's it. ఇక చూసారా, ఇక్కడ మన ఫార్ములా అప్లై చేసాం అనుకోండి, టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమో ప్రిన్సిపల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ అప్లై ద లాజిక్. ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ అంటే 2 years కి డిఫరెన్స్ ఉంది ఒక ఫార్ములే, 3 years కి డిఫరెన్స్ ఒక ఫార్ములే, 4 years కి ఒక ఫార్ములే, అవి ఏం అవసరం లేదు. ఈ లాజిక్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్,
Find the difference between compound interest and simple interest on a sum of money 1500, 10% per annum for 2 years. Same procedure. Simple interest, compound interest, 10% of first year, 10% of 1500, 150. This is also equal to 150. Second year, this is 150, this is 150 plus 10% of 150. That is equal to 15 or not? What is the question? The difference between simple interest and compound interest. What is the answer? Answer is equal to 15 rupees. That's all. That is the answer. Next, an amount of money grows up to 1200 in 2 years and up to 1440 in 3 years compound interest. Find the sum. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అప్ టు 2 years 1200, up to 3 years 1440 అంటున్నాడు. అంటే what is the amount 3 years? That is equal to 1440. Up to 2 years, what is the amount? That is equal to 1200. So this 240, right? This 240 rupees is interest on 1200 or not? For 1200, the interest being 240. But what is the rate of interest per 100? How much? So that is equal to, this is divided by 5 and this is divided by 5. So that is equal to 20. So what is the rate of interest? Rate of interest is equal to 20%. Now, what we required? Find the sum. Find the sum. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిపోయింది. ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ చేయొచ్చు. ఒకటి లాజిక్, అనదర్ వన్ ఇస్ ఫార్ములా. ఇక్కడ 1440 is equal to 1200 into 1 plus 20 by 100 whole cube. Gets cancelled. Okay, so what happened? And any cancel is there? 0, 0 gets cancelled. So suppose if you go through this technique, then what happened? A lot of calculations are there. So calculations లేకుండా లాజిక్ ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిద్దాం. ఓకే, right, observe all of you. Suppose principal is equal to 100, rate of interest equal to 20. Let us take first year 20, second year 20 plus 20% 4. So this is equal to 44 or not? Okay, now what is the total? 144. If this is equal to 144, the principal is equal to 100. But after 2 years, the amount is equal to 1200. Then what is the amount? That's it. So what happened? Here this is equal to 1200 by 144 into 100. This is equal to 12 times. This is equal to 100 times. This is equal to 3 times. This is equal to 25 times. Okay, so this is equal to 2500 by 3, which is required answer. That's it. Next, find the ratio of compound interest and simple interest on a certain sum 5% per annum for 3 years. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి రేషియో అడుగుతుంది. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫైండ్ ద రేషియో కాంపౌండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టెన్ సమ్ మనకు ఎంతో తెలియదు. సో ఏం తెలియదు, ఏం చేద్దాం? లెట్ us take 100 అనుకుందాం. ఏమీ తెలియకపోతే 100. ఓకే, 5%, ఫస్ట్ ఇయర్ 5, సెకండ్ ఇయర్ 5. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ 5, సెకండ్ ఇయర్ 5 ప్లస్ 5% on this one 0.25. Okay, this is equal to 10, this is equal to 10.25. ఇక్కడ అర్థమైంది. ఇక్కడ 5%, 5% and this is equal to 5 into 5 by 100, right? So that is equal to 0.25. So what is the ratio? ఇది మనకు కావాలి. 10:10.5. ఇక సపోజ్ x తీసుకున్నా సరే కొంచెం లెంత్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో this is equal to 2:, ఇక్కడంత 2.05. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఆర్ ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇక్కడ 2.05, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఇక్కడ మనకి ఏంటి ప్లస్ 5/100, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20.
So this is equal to 41 by 20. So 2 is to 41 by 20. So that implies 40 is to 41, which is required answer. That's it. Okay. This is about the compound interest. Okay. Now that's all in this video. We'll meet again on next video with the new topic. Thank you, one and all.